Mais um vídeo. Que demais! Pessoal, já se prepare, porque agora você vai assistir um debate muito quente. Primeiro, de um lado, duas pessoas que dizem que não tem gênero. Que merda, hein? Duas pessoas que vivem juntas, mas não tem gênero. Ou seja, você não tem a menor ideia de como que você vai se referir a essas duas pessoas dentro da relação. E do outro lado, a gente vai ver uma pessoa que é conservadora e defende o direito das crianças debatendo com essas duas pessoas. Caracas. Você já viu uma pessoa não ter gênero, não se definir com absolutamente nada? Hoje tá tão banalizado isso que não existe mais realidade. Daqui a pouco vai aparecer uma pessoa e vai falar: olha, eu sou um pé de jabuticaba. Aí você vai falar: tá, me dá uma jabuticaba aí. Aí você vai ser processado e preso por transfobia. Porra, pelo amor! E pra você ter uma noção de como que tá chegando nesse ponto, e eu não tô exagerando, assiste esse vídeo aqui desse debate até o final, que você vai ficar muito surpreso com essa situação. E pessoal, já confere também se você tá inscrito no canal. Não tá inscrito? Já se inscreve no botãozinho aqui embaixo. Tem vídeo todo dia aqui no canal pra você se divertir. E também me segue na minha página do Facebook e no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é só clicar. Exatamente. Well, you just saw my next guest, author and conservative host of Daily Wire's The Matt Walsh Show, talking about his recently published children's book that has since been removed online by a popular large retail chain. Now, Matt says gender is not a social construct, but rooted firmly in biology. True? True, absolutely. Well, actually, just to clarify, and with all due respect, but most of what we just heard in the previous segment was total nonsense, which is why when you were pushing for definitions and that sort of thing, they were not able to provide it because it's just nonsensical. Sex, well, as human beings, we have a sex, male or female, but as a biological scientific fact. Now, gender is a linguistic term. Words have gender, people don't. You're saying that there should be no construct of gender, just sex. You're either male or female. Right. And someone feeling in a mental, emotional way that they don't identify with the sex that they have been biologically created as and assigned at birth based on their genitalia. If they don't feel that way, that there's no construct that describes that, experiences that. Well, that's got nothing to do with the reality. So you can feel however you want. I mean, I could sit here and say that I feel like a tomato plant, but that doesn't mean that I'm actually in those things. So your self-perception, you can have whatever self-perception you want, but you can't expect me to take part in that self-perception or to take part in this kind of charade, this theatrical production. Ele usou um puta argumento agora. Ele falou que as pessoas, elas podem pensar o que quiser, só que não podem mudar a nossa autopercepção da realidade. E ele deu exemplo, né, dele poder falar que ele se sente um tomateiro, só que isso, de fato, né, não tem como ser realidade. O cara já começou com os dois pés na porta. You don't get your own pronouns, just like you don't get your own prepositions or your own adjectives. You know, it's like if I were to tell you, my adjectives are handsome and brilliant. And no matter whatever you're talking about me, you have to describe me as handsome and brilliant because that's how I identify. It makes no sense. You don't get your own pronouns. That's grammar, that's language. So you think it's a delusion? Someone is self-delusional? Yeah, I think it's delusion. It could be mental illness. It could be it's a lot of different things. With children, you know, there's also just a basic confusion that all kids have. Like that's why when you hear a parent say, "Oh, my 4-year-old son came to me and said that I'm a girl now, and so that's what I'm gonna raise him as a girl." No, you're 4-year-old. I have 4 kids. When a 4-year-old boy comes to you and says, "Oh, I'm a girl," here's a good follow-up question: what is a girl? Ask him what he means by that. What do you mean by girl? And when you ask him that, here's what he'll tell you. He will tell you what he really means is that he wants to do some of the things that girls do, like play with the dollhouse, or you know, he likes the color pink. That's fine, play with the dollhouse, but you're still a boy. O cara, ele meteu um argumento foda agora. Ele falou: se seu filho de 4 anos vir falar pra você que é uma garota, pergunte pra ele o que define ser uma garota. O cara tá entrando de voadora. That's a question I would like to throw out to other members of the panel, actually, because just like the 4-year-old can't answer what is a girl, well, this is one of the problems with this left-wing gender ideology, is that no one who espouses it can even tell you what these words mean. It's like, what is a woman? Well, can you tell me what a woman is? No, I can't. Because it's not for me to say.
womanhood looks different for everybody. What do you define a woman as? An adult human female. And what does a female mean? Well, how that's do you define a female? someone with female reproductive organs. Okay. Someone who's, here's the thing, when you're female, it goes right down to your bones, your DNA. So that's why if someone dies, we could dig up their bones 100 years from now. We have no idea what they believed in their head, but we can tell what sex they were because it's ingrained in every fiber of their being. Interesting. Olha, ele acabou de conseguir acabar com o argumento que a militância mais usa hoje em dia. Porque mesmo que achassem os ossos dessas pessoas daqui a centenas e centenas de anos, mesmo sem saber de nada dessas pessoas, órgão sexual, o que a pessoa tinha preferência e tudo mais, a pessoa que achou, ela conseguiria saber se essa pessoa que foi achada era do sexo masculino ou feminino por causa da carga genética que fica dentro do osso da pessoa. O cara conseguiu acabar com o argumento, destruiu o argumento do pessoal ali. So I'm trying to understand. Your definition is that a woman is someone who is female, you said, right? Correct, Gotcha. is a biological female. So what happens if we have maybe someone who is female, identifies as a woman, right? Cisgender woman, right? As you just explained, but maybe doesn't have the ability to reproduce. Maybe doesn't have those organs that you're talking about that are reproductive organs. I have answered the question. You stood up here and said trans women are women. Yes. Tell me what you mean. What is a woman? Womanhood is something that, just as Ethan explained, I cannot define because I am not But myself. you used the word, so what did you mean when you said trans women are women if you don't know what it means? Right? So here's the thing. So I do not define what a woman is because I do not identify as a woman. Womanhood is something that is an umbrella term. It includes people who... That describes what? People who identify as a woman. Identify as what? As a woman. What is that? Was to each their own. Each woman, each man, each person is going to have a different relation with their own gender identity and define it differently. That doesn't, and so I'm not trans asking women are women too. Okay. And you want to reduce. You won't even tell me what the word means, though. So you that's want to the problem. reduce women. You want to reduce men down to maybe just their genetics, our genitals, our chromosomes, right? That's what you're saying. You want to do is that's what you want to do is appropriate women. You want to appropriate womanhood. Okay. And turn it into basically a costume that could be worn. We've got when we've. Hey, it's real funny. It's real funny. Olha, pessoal, como eu sempre falo aqui nos vídeos, né? Cada um faz o que quiser da sua vida, cada um chora por onde sente saudade. Ué. Agora, o que está sendo questionado pelo cara ali é o fator realidade. Porque se continuar assim, essa banalização da realidade, daqui a pouco vai ficar bem complicado, né? Quando chega alguém e falar, olha, eu sou uma árvore, olha, eu sou um cachorro, olha, eu sou um objeto. Imagina, daqui a pouco a pessoa chega no veterinário, né? Aí o veterinário vai chamar a pessoa, pode entrar. O que foi? Aí a pessoa fala, eu sou um chihuahua e eu vim fazer a minha tosa. Se o estabelecimento se negar, olha só o problema que vai dar. É verdade. E o problema acaba se tornando muito maior quando chega isso numa criança dentro de um colégio. E não só colégio, né? Eu falei só colégio, mas pode chegar através da arte, através de um filme, através de um desenho, através de um programa. E isso é um problema gigantesco, porque você imagina se a criança é influenciada e ela começa a achar na cabeça dela que ela pode ser o que ela quiser. Que a gente sabe que não seria possível, né? Um exemplo. Eu me lembro que quando eu vi Peter Pan pela primeira vez, eu era muito pequeno, e eu vi um filme onde a Sininho jogava um pó em determinados objetos e através daqueles objetos as crianças conseguiam voar. E uma das crianças usou um dedal para poder conseguir voar, um dedal de costura. E eu lembro que depois que acabou o filme no outro dia, eu queria ver se eu conseguia um dedal da minha avó para eu botar no dedo e ver se eu conseguia sair voando. Aí é claro, né? Eu perguntei pra minha mãe se isso era verdade e minha mãe me esclareceu que não poderia acontecer isso, que era apenas um filme. Mas você imagina se eu tivesse conseguido pegar esse dedal e achado que iria conseguir voar. Olha, talvez eu não estaria aqui hoje. É verdade. E ainda tem gente que fala que filme, desenho e pessoas influenciando não influenciam crianças. É óbvio que influencia. Só que, infelizmente, hoje os pais estão sendo proibidos, basicamente proibidos, de alertar os seus filhos de uma realidade. Porque você tem que aceitar essa realidade paralela que está sendo criada. É verdade. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você acha a respeito disso. Você conversa sobre seu filho, sobre a realidade de fato da vida, ou você não fala absolutamente nada? Comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião. Assista também os vídeos anteriores, é só você clicar aqui na tela. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.